Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. A very good morning to you, Kenyan citizens. Welcome, and this is the Current Affairs segment, your trusted source for the latest news, set for discussions and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Angela Kabete, and together with Mushai Eric, we're going to dive into what has been happening and uncover the truth behind the news. So make sure that you stay tuned as we break it down right here, right now. Mushai Eric, a very good morning to you. Good morning. How are you doing? I'm doing great. You're well? I'm well. Nashukuru Mungu ya kwamba amezidi kuwa mwaminifu. Yes. Ningependa ya kwamba nikaweza kuwasalimu wapenzi watazamaji. Karibuni sana katika kipindi cha The Nuru Morning Show on this particular segment ya Current Affairs. I hope we are going to see much more ambayo imeweza kuangazia siku ya leo katika magazeti. And as we know, Angela, the annual Sonship Summit is continuing here at Mizpah Press Center. Na tunajua kwamba yesterday it was very powerful. And there was something that captured my mind wakati ambapo Apostle Patrick Moreithi na pia Apostle Moses walikuwa wakihudumu, and our father, that is Apostle Dr. Jesse Karanja. It was kulikuwa na very intense moments being in the presence of God and receiving the Rema word of God. Kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea, and it is such a moment for us, even wale ambao ni wachanga katika huduma. We are seeing a greater impact from this particular meeting that is happening here at Mizpah Press Center. Yes. Indeed, it was powerful and and we're expecting that people are going to be impacted more because we have great servants of God that will be ministering today. Yeah. But before we look at the state of our nation, it is always our norm to give you the verse of the day, an encouragement for you as our viewer. And today's verse comes from the book of Colossians 3:23. I read, this is what it says: "Whatever you do, work it all with all your heart, as working for the Lord, not for human masters." And this verse, this beautiful morning, is teaching that everything we do, whether at work, whether at school, ministry, business, or at home, should be done with excellence, dedication, sincerity, knowing that what you're doing, you're serving God. So it means that even that business of your biashara yako, it needs to become a worship, the way you serve people, the way you treat men, you know, because when you serve God, you're serving men. And that's why you in whatever you do, work it all with all your heart. It means that you need to give your best in everything that you do. You need to be diligent, you need to be committed. And then what you're getting is that you need to work with the right motive. Don't work to impress people. You don't need to impress men. Oh, I'm doing this so that people can say, I'm looking for comments, you know, what people think about. Probably you're a worshiper, and then you know, that thing. Don't do something to impress God, but do it to honor God.
And Pia, another thing that we're getting here, that serve God through your daily responsibilities. That biashara can become your worship. That thing that you're doing, your lifestyle becomes your worship, because you're a Christian and you are a believer. And you need to become, inamalizia kwa kusema that whatever you do, work it all your best as working for the Lord, not for the human masters. It means that you need to remain faithful even when you're unnoticed. Probably you're an accountant, yeah, ni umekuwa entrusted na hizo pesa hapo. Make sure that you're faithful, and probably the person who has employed you haelewi hizo mambo. Make sure that at the end of the day, make sure that you are faithful, because that is the goal. That is the goal, because God rewards faithfulness. Eric, what's your take on this verse? Yeah, this particular verse, it's such a powerful verse, because whatever you're doing, there is always a reward of whatever you're doing. And there is something that captured my mind this particular week, and I was seeing that kuna watu wengi ambao ni Wakristo ambao wakati mwingi huwa wanafanya kitu kwa kunungunika, lakini this morning, this particular verse inatuambia kwamba whatever you do, even in the church, you can be the one that is cleaning the latrines, na you can do it with the whole of your heart. And I tell you, the reward wakati ambapo itakuja, haitajalisha ni wapi ulikuwa unafanya kazi, but the reward inakuja kwa sababu ya your commitment in what you're doing. Na ninajua kwamba in whatever you do it as if you're doing it for God. Yes, Angela. And that is the verse of the day. And that our spirits are being refreshed and renewed this beautiful morning. Let's look at the state of our nation and what is happening. We have that is the Standard. Yeah, and what is the top story on your Standard? Here katika gazeti la The Standard, Angela, there is something ambayo nimeona imeangaziwa. In matters about the demos, imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. We see the finance bill, and pia imeweza kuangaziwa matters about finance bill, and also the high cost of living pia imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. Yes. And on today's Standard Pia, that is what we'll be checking out. So you're good to start with what is on page 1? Yes. Na katika gazeti la the Standard, hapa ninaona ya kwamba there are matters about the demos ambazo zimetarajiwa kuweza kufanyika siku ya kesho, imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. And we see church calls for end to killings ahead of demos, na imeweza kuangaziwa in page 5 of the Standard. Na tunaona ya kwamba there is an information, a statement that was given by the Kenya Conference of Catholic Bishops, led by Maurice Muhatia and Anthony Muheria and Philip Anyolo, who have urged the Inspector General of Police to investigate, arrest, prosecute attackers and sponsors of violence. And this is something that has raised a lot of concerns, because a lot of Kenyans wameweza kuuliza mambo ambayo yatatukia siku ya kesho, because it has raised a lot of tensions, because that particular demos, remembrance of the demos, the people who lost their lives, the Gen Zs ambao waliweza kupoteza maisha yao katika the demos ambazo ziliweza kufanyika katika mwaka wa 2024, zinatarajiwa kuweza kufanyika siku ya kesho. And there is a statement pia ambayo iliweza kupewa the security apparatus waliweza kutoa, na wakaweza kusema they don't have any formal information regarding to that particular demo, na wameweza kusema ya kwamba they are going to tighten up the security in major parts of the country ambayo inaonekana ya kwamba it is something that is raising a lot of concerns. And yesterday there was also a statement ambayo iliweza kutolewa by the former deputy president Rigathi Gachagua in regards to that particular issue, na akaweza kuurge the youth wasiweze kutokea, because aliweza kuclaim a lot of issues in matters about the goons, sponsored goons ambao wataweza kutokea katika maandamano hayo. Na tunaona hapa katika gazeti hili that the church has called for end of protest killings ahead of the second anniversary of the June 2024 Gen Z demonstration. It also urged the government to promote accountability in order to regain the trust among Kenyans. And this is some of the one of the concerns ambazo the Gen Z waliweza kutoa on that particular issue. And when you go to page 6,
there is also a related story that is related to that Ruto costly trips clash with Gen Z austerity demand. Na tunajua kwamba katika that protest ambayo iliweza kufanyika 2024, the president of the Republic of Kenya aliweza kutoa an order to cut costs on different sectors, na aliweza kusema ya kwamba is going even to reduce in matters about moving out of the country, in matters about diplomatic tours, na akaweza kusema ya kwamba ataweza kureduce at that moment because the main issue was in matters about the finance bill and the high cost of living. Lakini katika gazeti hili wameweza kusema ya kwamba the frequent presidential tours spark concern over growing public spending burden, and this is one of the concerns because that was one of the issues ambayo Gen Z waliweza kujitokeza to demonstrate in regard to that particular issue. And tunaona ya kwamba the president amekuwa akienda in these tours ambazo zimekuwa zikicost Kenyans a lot of taxpayers money, a lot of money, because we see that the president's earlier pledges to embrace austerity and rein government expenditure now appear to have faded, and he continued to invest heavily in countrywide engagement, widely viewed as part of his re-election strategy. Na imeweza kuangaziwa katika gazeti hili la The Standard, na pale katika gazeti hilo pia wameweza kuangazia the president and the deputy and the first lady wakiwa on foreign trips, na picha yao imeweza kuwekwa pale, and we see that these tours are increasingly blending governance with political mobilization, and this is one of the concerns ambayo imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. Na pia wameweza kuangazia some of the issues ambazo zimeweza kutokea and some of the security information ambazo zimeweza kutolewa in regard to the demos ambazo zinatarajiwa kuweza kufanywa siku ya kesho on that second anniversary ya the Gen Z. Yes, Angela. And you know, as the Gen Zs do this, if there be that is violation, kutakuwa na, you know, from what Gachagua said, that probably kunaweza kuwa na that is guns, na watu kumia, it will be such an it will be a bad thing because that was not the intention. It is an anniversary of mourning the people who are watu ambao walikufa because of the same issue. So I hope that will not happen. And on the daily on the Standard, that is on the Standard, that is page 8 of the Standard, it reads that rising costs, capitation delays push heads to demand higher school fees. They're saying that is very sad. They're saying that they're going to demand higher school fees from the parents, and I don't know why this is happening, because ukiangalia pia kwa the budget matters to do with compliance, wananchi wanakuwa taxed a lot. So at the end of the day, mtu ambaye anaenda kumia, that is the common wananchi and the parent out there. So this is not something that is good at all. This story has been highlighted, that is on page 8 of this Standard, and it says that push for 43,000 school fees increasement. You know, private sectors in school in Kenya have been facing that is rising operational costs, increased teacher salaries, high utility and maintenance expenses, inflation affecting current education materials and transport. And now many institutions argue that the current fees no longer cover the operational cost, and that's why it reads that rising costs and capitation delays push ahead to demand higher school fees. And this is something that is probably going to be implemented, but this is something that has something that might be implemented. And on the other hand, when it comes to the parents are expressing concern because of matters to do with household income. Parents are complaining, uchumi ni mbaya, economy is hard for them, and the cost of living is already high. Many families are still recovering, that is, from economic hardships, and now bringing this might increase, that is, financial burden for the common wananchi, and possible transfer of learners to cheaper schools, and matters to do with capitation delays. I don't know why this is happening, because each and every year kunakuwa na that is the budget, and that budget they usually say that this when it comes to education, this is what is expected to be allocated when it comes to the education sector. So when it comes to matters
to do with delay. I don't know why this is happening, especially this term. For January, they had reasons. Oh, you know, we have that is ghost schools. We have this and that and that. They had really they had genuine reasons for them. According to them, those reasons, they sounded genuine. But right now, we don't understand why you're having that is matters to do with the capitation delays. The fact that tunaenda kumalizia, that is the financial year, that is 2024-2025. This saying that should be addressed. And in addition to that, there is a statement here that I'm going to read from that is Education PS, Basic Education PS, Julius John. This is what he said. Why are children not burning their father's home? Because and also in addition to that, probably this could have been triggered with the school unrest that has been happening. And Julius John, Basic Education PS, analyzed that why are the children not burning their father's home? Because there is no food. We must teach children problems can be solved in a civilized way. But back to what I read, from what I read, that is on the major headline, that is rising costs and capitation delays. I hope that is the Ministry of Education, they'll get to address this issue, because pia mwananchi that is the student pia tumia, because there might be possible dropouts if the parent is not able to sustain or pay the school fees for that kid to be in school. What do you expect? Mwanafunzi atakaa nyumbani. So this is something that is very sad, and I hope that the finances will be released, and it reads that teachers attribute demand to rising food costs and delay in capitation. So this is what is happening. This is what has been highlighted. That is page 8 of the daily of the Standard. And when it comes to the education sector as well, this might widen the gap between affordable and premium education. It's very unfortunate that education now in Kenya is becoming a luxury, which is and on the other end, ukiangalia constitution inasema education, every student in Kenya akona, that is the right to education. But right now it's becoming a luxury. And funny enough, unajua bado the finance bill ya 2026-2027 haijakuwa implemented. What if ikikuwa implemented? What will happen? Should you expect that in the next 12 months things are going to become tougher? Eric, on this matters to do with disbursement, and from what I've read, school heads are saying that probably there might be a possibility of rising costs, and on the other end, ndio tunaenda kumalizia, that is the financial year 2024-2025, but yet that hizo pesa hazijakuwa released to schools. What do you think about this? Yeah, that is something that is so serious, and I just want to salute all the head teachers and principals in schools, because recently they've been facing a lot of challenges in matters about finances in schools, and many of them have opted to look on other ways of getting funds, na imekuwa a very big challenge, because the capitation ambayo iliweza kutolewa even in the last financial year, the amount of money that were being allocated to each and every student hazikuwa zinafika katika mashule, and it is something that is raising a lot of concerns. Unapata ya kwamba if that capitation ilikuwa ya 22,000, you find that they are getting only 7,000, and now the head teachers and the principals they need to work on now filling up the gap ambayo imeweza kuacha with that the deficit ambayo wako nayo. But I just want to urge the government, because education is one of the most critical sectors in our nation. We really need to focus on that, because katika this finance bill ambayo iliweza kuweza kupelekwa katika bunge this year, I've seen that education has been given the lion's share. But we want it to be implemented, that hiyo pesa ifike katika mashule, and it will be able to help the education sector iweze kuamka, because we have a lot of challenges. We must agree that we have a lot of challenges, but we urge the government to implementation ndio shida ya kwamba pesa ziko, but the implementation and accountability of the amount of money that is being given. You know, it's very sad that even you have not had any MP, members of parliament, addressing this, you know, while they're in parliament, yet wanalipwa to do that. They have been entrusted by the common wananchi.
Yeah, and I know that the biggest problem we have in our nation that we are minoring on majors and majoring on minors, and that is one of the biggest challenges that we're having, because if you look at mambo ambayo inaendelea katika taifa, when they go to parliament, some of them are just going there to create content, and that is something that is so saddening. And katika gazeti hili Angela, there is something ambayo imeweza kuangaziwa, and we are now going to be regulated on what we post, on what we are going to you're going to share on your Facebook, on your accounts. And this is something that is so interesting, because I know a lot of Kenyans wamekuwa wakisubiri hili jambo, na walikuwa wanasema ya kwamba it is something that is bringing it is taking us backward in matters about democracy. But now katika gazeti hili wameweza kusema ya kwamba state moves to regulate social media ahead of 2027 polls. Na katika gazeti hilo wameweza kuangazia this particular story, na wameweza kusema the government is set to control social media platforms after parliament approved national cyber security agency order, that is 2026, paving a way for establishment of institutions that will regulate the digital space in a move that is already raising a lot of concerns. And this is one of the issues, because a lot of Kenyans were asking, why now? Why now, on this particular time that we are almost getting into elections? Because this media has become a tool for campaign. Imekuwa one of the areas ambayo a lot of people are using it in matters about campaign. But now when we are going to regulate this particular platform, a lot of Kenyans are raising a lot of questions, kama vile imeweza kuangazia katika gazeti hili, because wameweza kuuliza what is the motive of them regulating this particular platform. Na wameweza kusema kwamba some of them were welcoming this particular move, and some of them ambao wameweza kuangazia katika gazeti hili wanasema while welcoming the move, internal security, that is principal secretary Raymond Omolo, said the establishment of the agency marks a huge step in Kenya in efforts to secure rapidly expanding digital ecosystem. And according to the PS, that is Raymond Omolo, aliweza kusema kwamba this is going to help even in matters about security in our nation, na ameweza kuangazia some of the challenges ambayo the social media imekuwa ikileta katika taifa letu, na wameweza kuangazia pia even the positives in matters about regulating the social media. Na katika gazeti hili wameweza kusema kwamba that while the development have expanded opportunities for innovation, investment and service delivery, they have also increased exposure to cyber threat targeting both public and private sectors, kama vile the PS aliweza kusema. And this is one of the issues ambayo imeweza kuangaziwa katika gazeti hili, because recently we saw katika that particular protest ya 2024 ya Gen Zs, there were a lot of government sectors and government online platforms ambayo zilikuwa hacked, and this is one of the challenges ambayo pia imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. And you see some of the critics wameweza kusema regulating social media platforms could undermine free expression and expose Kenya to censorship, surveillance and unwarranted intrusion into private lives. And you as a Kenyan citizen, you can give us your feedback and you tell us what is your view on this particular issue ambayo the government inataka kuregulate the social media ahead of 2027 general election. What is your take on this, Angela? The only question that I can say, why now? That is the only question that Kenyans are asking out there. Why now? Why now? Is it politically motivated, or is it genuine? Yeah. And also they need to come out clear. You know, that's something that they have only highlighted. Probably if they could do the aspect of civic education and educate Kenyans. This is what you mean. This is where or the lines zenye mtu hafai kupita, because at the end of the day pia kuna the freedom of expression. And away from that, page 16 of the Standard matters to do with national development, something that is very interesting. It reads that a state showers all Kalau residents with projects ahead of mini-poll. And the government says that ongoing development projects are response to residents' requests, while now we have the opposition supporters term it as political gimmick
to hook wink voters. So which nani anasema ukweli? And we have that is we have a statement here that was given by Alice Wahome, the Lands Cabinet Secretary, and she said that this is a promise made by the government since Nyandarua is the only county in Mount Kenya region that has no university. So there were promises that were made, and this sign that is good. Of course, they are going to benefit from this because of matters to do with development and infrastructure, and it seems that the government has intensified development activities in this place as by-elections, from what I've read, as by-election approaches. And some of the projects that were highlighted, number one, last mile electricity connectivity, road rehabilitation and expansion, water supply project, infrastructure improvement aimed at boosting agriculture and local economic growth, and in addition to that, continued bursary and education support. And that's why several cabinet secretaries, principal secretaries, governors and MPs have camped in the constituency to campaign for UDA candidate Samuel Muchina, arguing that electing a government-aligned MP will ensure continued access to development resources. Continued access. So do we need access for development in our counties? Do we really need that? Each and every county, they're supposed to have that is development. And probably that's what you're having, that is the opposition, led by allies of the Deputy President Rigathi Gachagua, claims that the projects are politically motivated and timed to sway voters before mini poll. This way that is very interesting, because right now in our country, any project in implemented, some of the opposition members, they believe that it is politically motivated. What do you think about it as a Kenyan citizen? Because personally I think that each and every county, they are supposed to enjoy, that is devolution and matters to do with development and infrastructure. That's why devolution was introduced in the year 2013. Now the aspect pia equality brought out, and this sign that is good because politically in a later impact, because the by-election has become a battle between, that is President William Ruto, the UDA party, the DCP leader, that is Rigathi Gachagua, and the outcome itatoka hapo. Probably it may indicate the current political mood in the Mount Kenya ahead of, that is, the 2027 election. But development-wise, residents stand to benefit from improved roads, which is a good thing, and the things that, and the projects that I've mentioned, electricity, maji, regardless of the political context, yeah. Yes, and that is one of the issues pia, Angela, ukiangalia that Olkalau contest, it will be a very highly contested seat, because a lot of Kenyans were now asking if you are not elected and you can be able to do some of these things. So ilikuwa inaonyesha kwamba some of these projects ambazo zinatolewa na serikali, you know, there was a question between if we are going to receive these projects now, when that person ambaye ameweza kupeana, because I know katika maeneo hayo a lot of cash is flowing, ni kwa sababu kuna wale ambao wanapewa handouts kule, na imekuwa, it is something that has been a norm in our politics, and now people are asking, if you are now going to receive these projects, what will happen after that person ameweza kuingia katika ile viti ama kile kiti ambacho ameweza kukua ki-contest? Are they going to deliver, or are they going to repay themselves on the amount of money ambao wamekuwa ki-spend on that particular campaign? Na it is something that imeweza pia kuangaziwa katika hapa, na nimeangalia Readers Corner, pia kuna wale ambao wameweza kutoa their comments. Na away from that, in matters about sports,
ninaona ya kwamba katika gazeti hili page 29 wameweza kuangazia Mfalme FC, that is one of the teams ambayo imeweza kuamka pale Eldoret, na wameweza kuangazia some of the teams ambazo zimezidi kuamka in our region in Rift Valley and many other parts katika taifa letu, na this is a very good move because katika gazeti hili wameweza kuangazia some of these teams ambazo zimeweza ku receive sponsorship and matters about getting proper equipments katika these particular matters about sports. Na ninaona ya kwamba pia kuna Baringo teams guns for positive results, na these are some of the teams ambazo zimeweza kuangaziwa katika gazeti hili. Lakini tukienda in the international news in matters about sports, the golden boot, who will come out of the top race for the ages, and this is one of the stories ambayo imekuwa highlighted in page 30, na tunajua kwamba Lionel Messi anaongoza with 5 goals ambayo ameweza kukua aliweza ku Messi leads in the race after scoring 5 goals in 2 matches, and we have Mbappe from France na Haaland have each scored 4 goals after 2 matches, na both of them hao wote wanataka to receive that is the golden boot, and we see that Lionel Messi leads the way with 5 goals from the 2 games. Kylian Mbappe and Erling Haaland have second in the standing with 4 goals. This is the second time the World Cup history where 3 players have scored 4 or more after the 2 matches. Na katika gazeti hilo wameweza kuangazia the number of goals each and every player amekuwa akipata katika this particular World Cup, na wameweza kuangazia this stiff competition ya the golden boot. Na in today's fixtures tunaona ya kwamba Switzerland watakuwa wakipatana na Canada, that is at 10 p.m. Bosnia versus Qatar, that is will be on 10 p.m. and kuna Morocco and Haiti at 1 a.m. and Scotland and Brazil, and this is one of the most anticipated match ambayo itakuwa ikifanyika pia at 1 a.m. and South Africa versus Korea, that will be on 4 a.m. and Zechia versus Mexico will be happening at 4 a.m. and these are some of the matches ambazo zitakuwa zikiendelea pale katika World Cup, Angela. All right, and as we wind up, that is on the Standard, page 18. There is something that is very interesting, matters to do with business, and that is finance and economy. And it reads that specifically, that is budgeting. Ruto, our president, signs the finance bill into law. And this is something that is very interesting because when you say that the finance bill is signed into law, it's officially making the Finance Act 2026, meaning that it will be implemented, and it clears the way for implementation of tax and revenue measures that will fund the government, that is 2026-2027. And there's something interesting here as well. It reads that President Ruto yesterday decried, he did that, decried the disinformation. It's been called a disinformation, yet it's a statement. We have seen all over social media, Kenyans are crying, but it's been called disinformation surrounding the finance bill during its formative days, including allegations of higher taxes on essentials such as mobile phones, mobile phones, we have that is data, rental income, and second-hand clothes and locally made packaging for essential goods. So why is it being called a disinformation yet? It's something that Kenyans have been complaining over and over and over again, and the government defended the act and insisting that it does not introduce many taxes, many of the taxes, and in addition to that, revenue. They say that revenue collection is necessary to fund public services and development projects, and the act supports healthcare, infrastructure, education, and other government commitments. And now, following the signing, the act will be published in the Kenya Gazette. In addition to that, most of the provisions, they're expected to take effect, that is in July 1st, and the Kenya Revenue Authority will begin implementing
the new tax measures, issuing guidelines to the taxpayers. So the fact that it's being called a disinformation, this is something that is very interesting. I don't know why that happened. I don't know what you think about this as a Kenyan citizen, because this is something that has sparkled debate across social media. And the fact that the president said that he defended the finance bill, saying that it is not introducing new taxes. So probably I don't know if kama ni Kenyans hawaelewi that is the finance bill, because it feels like we're on two different grounds, two different worlds. Probably then they should come out and do that is the aspect of civic education, something that you've been talking over and over again. If a Kenyan citizen wananchi tukiangalia, they're saying that finance bill taxes zinakuwa introduced, yet the government, when they come out, even the CA, somebody himself akikuja anasema that there are new taxes, hakuna taxes zingine zimekuwa introduced, ni matters to do with compliance ndio imekuwa tightened. So probably they should do civic education and explain this finance bill to Kenyan citizens, because right now Kenyans will closely monitor whether the new tax measures affect the cost of living, and if some sectors may experience changes, because wakisema hakuna vitu mpya zimekuwa introduced, it means that we should not expect a change on matters to do with the cost of living. So let's see what will happen, and how the act provides the resources for implementing the programs that zimekuwa mentioned. What do you think about this, Eric, that the president is calling anasema that when the Kenyan citizens are saying that kumekuwa na new taxes, is called, they're calling it a disinformation? There is something that I just want to say, that now Kenyans are so informed. Wanajua kile ambacho wanasema, and they get first-hand information very quickly, because this generation, you can't lie to this generation. Na wanapata information very easily, and it is just a strategy for the government to just do what they planned. But I know there are informations ambazo ziko katika that finance bill that are going to affect the Kenyans, and it is something that is so obvious that Kenyans wamefika mahali wamerealize, the government has realized that Kenyans get to know a lot of information, because we saw that the explanation that was given by the MP of Kikuyu, that is Kimani Ichung'wah, on matters about finance, when it was analyzed by the bunge la mwananchi ambao walikuwa pale Nairobi, it was something that you could see there was a lot of issues about political loyalty and matters that are affecting the Kenyans, because even these particular bills ambazo zilikuwa katika that finance bill, some of them, when you just look deeply in them, you will see kumekuwa na mambo mengi ambayo they are undercovered. But now in matters about ambayo umeweza kusema ya civic education, it is very important. Yeah, they need to do because that. The government really needs to invest on that. Okay. Yes. And as we wind up, you have something there? Katika gazeti hili pia wameweza kuangazia in matters about farming, na that is one of the issues ambayo imeangaziwa in page 3 ya Enterprise page. Wameweza kuangazia macadamia farmers ambao wameweza kukua waki-raise a lot of concerns, na it is something that a lot of farmers, ninajua kwamba katika hata maeneo haya there is a challenge in matters about productivity ambayo imeweza kumekuwa na ukosefu wa mvua, na a lot of farmers are now complaining, and Angela, that is something pia imeweza kuangaziwa katika gazeti hili. All right. Yes. That is what we had to check out today, what has been happening and the state of our nation. You have something to tell the viewers as we wind up? Mine is just to thank all our viewers for joining us on this current affairs segment, na ninashukuru ya kwamba pia watazidi kuhudhuria kongamano ambalo linaendelea hapa Mizpah Prayer Center ya Annual Sonship Prayer Summit. Yesterday we had that is Apostle Patrick Mureithi and Apostle Moses ambao walikuwa na hudumu, and our spiritual authority, that is Apostle Dr. Jesse Karanja, and we are going to see many more
guest ambao watakuwa kihudumu katika kongamano hili, and I know today it will be a blessing. Yeah. Please purpose to attend that is the sonship, and I believe there is something that God has installed for you. Make sure that you get to share that information with friends and family, and you're looking forward to having you and getting blessed. Thank you so much for tuning in for today's segment, that is the current affairs. We're always here every morning to making sure that you as a Kenyan citizen out there is stay updated of what is happening that is in our country and beyond. I'm Angela Kabete. Till next time, bye bye. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Psalm 122 verse 1. Are you ready to recharge your spirit? Every Friday from 9 p.m., Mizpah House of Prayer invites you to join us for the prophetic night vigil. You can also watch us on Mizpah TV or on our social media platforms. Spend a night in His presence. I pray that with your eyes open in Jesus' mighty name to see that all things are possible. So all things are possible to them that are born again. Ninaamini tunapotafuta uso wa Bwana, makusudi ya Mungu yanashuka, ulinzi wa Mungu unashuka. Wakati unaanza kuomba, mbingu inakuwa attentive kwa maombi ya watakatifu. Mbingu inakuwa attentive
kwa maombi ya kila yeyote aombaye kwa imani. Hello to you, asifiwe Yesu. I am Godwill Babete. And to get my song, Mungu Mzuri, as your skiza tune, go to your phone and text the word skiza, then leave space, then the code 5707807 and send to 811 and you'll get it at only 1 shilling. Thank you. As your callers keep enjoying, may you enjoy it too. In Jesus' name. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. My name is Pastor Philip Mulinge. I'm a pastor at Mizpah House of Prayer. Have you heard about this book, Preparing for a Godly Marriage? This is a book that I have done, and I want to say that marriages don't fail because there is no love. Marriages largely fail because of no or poor preparation. And many people prepare for a wedding, but how many people prepare for marriage? And that is why God gave me a burden to do this book that will be a blessing to the body of Christ. If you have not gotten this book, you have an opportunity to get it. You can reach out to us and we will give you more details on how you can get the book. The book is available online. Yes, it is available online. So if you're not in the country, you are outside the country, you can get it on seller.com and also on Amazon. This is a must-have book for us to have stable marriages in this generation. God bless you in Jesus' name.
Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Karibu mtazamaji kwenye kipindi ukipendacho cha Juzi ya Kuogofya. Siku hii ya leo Jumatano tuko na mgeni ambaye ametuletea kipindi cha Juzi ya Kuogofya. Na mimi kuambia Juzi ya Kuogofya ni kipindi ambacho kinaleta hadithi za watu. Mambo ambayo wamepitia ama mambo ambayo wameweza kupitishwa na maisha, wengine wamepitia kwa mambo magumu. Juzi yao inakuwa ni ya kuogofya, lakini jana na leo yao Mungu anaibadilisha na inakuwa ni ya kuvutia. So karibu sana mtazamaji, feel free to ask us any question. Mahali pale unataka kuuliza swali yoyote, kuna nambari ya simu ambayo iko kwenye screen yako. Unaandika tu ujumbe, unatuuliza swali. Kama unataka kuuliza mgeni wetu swali ama unataka kushirikiana na mgeni wetu, unauliza swali. Bila kupoteza wakati, ninajiunga na mgeni wangu. Karibu sana my brother. Yeah. Thank you so much. Yes. Nafurahia bwana kuwa mahali hapa Mizpah TV. Ni jambo la muhimu, nasikia kuheshimika. Naona ya kwamba nimekuja pahali ambapo inastahili, pahali pazuri. Nakumbuka mara mwisho nilikuja hapa wakati hii nyumba ya maombi ilikuwa haijajengwa ya kutosha kumalizika, lakini leo nimeingia nikashangaa na ni hapa kweli nilikuwa naombea mahali pale. I was coming from mjani mingi na kuja naombea mahali hapa. Alafu nilikuwa na baraka kubwa sana. Nakumbuka kwamba siku moja mama yangu alikuwa mgonjwa sana, nikamlipia kutoka hospitali maana hakuna pesa ya kulipa. So wakati nilikuja nikasema abaki nyumbani, nikuje Mizpah na nikakuja nikaomba Mungu ili ya kufunga Thursday, Friday, Saturday na siku ya Jumapili. Baada ya wiki moja alikuwa ameshapona. Wow. Yeah. Karibu sana. Yeah, it's okay. Labda waambie mtazamaji unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Simon Joroge na nimeokoka na mpenda Yesu na Kristo ni Bwana. Asante sana Josh. Yeah. Sasa Josh, tumekuwa tukihuzia watu ama tumekuwa tukiambia watu kuhusu Josh kila wakati. Yes. Mimi hapa kwa TV nimekutaja mara mingi. Mtazamaji kama umesikia nikiambia Emily mara mingi nimekuwa nikimwambia kuna mtu hata akikunywa pombe, kuna kitu aliishi kusema na hakuacha nyuma. Na alikuwa akisema kwa lugha ya Kikuyu sana. Kafajago noga ionekane. Amen. Ati afadhali ukosekane Mungu aonekane. Josh, ulipenda sana kutumia hile. Bila kupoteza muda, nataka tu utupeleke tu Josh, maisha yako yalianzia wapi ndio ukakuja ukaingia kwenye hii juzi yako ya kuogofya? Okay, asante. Jambo la kwanza ningetaka kusema kwamba wewe msikilizaji ambao unaniona, hii ni historia nataka nikueleze. Na kwa sababu ni historia ama ni hadithi ambayo nataka nikuambie, hata katika maandiko ya Mungu, katika kitabu cha Zaburi 107 inasema juu ya kuongea juu ya hadithi. So hii hadithi siongei nje ya maandiko, naongea hadithi ndani ya maandiko. Inasema katika Psalms 107, let the redeemed of the Lord tell their story. Those he redeemed from the hand of the foe. Wow. So wale Mungu amewakomboa kutokana na mambo ambayo ni mazito na wakaseme hiyo hadithi. That's why niko mahali hapa nasema hii hadithi ili kwa sababu wewe ambao unapitia ama wewe umewahi kuwa kama mimi uone vile mtu anaendeleaga, Mungu anamuosha hivi na hivi. So kuna jina hii ambayo nimeambiwa na MC Jose ambaye ameniambia kwamba ati kafa kwako nowe Jehova uonekane. Niliishi kusema ya kwamba ni heri mimi nikose kuonekana lakini Mungu akaonekane, kwa sababu nitambua ya kwamba mimi si kitu sana lakini wewe muhimu sana ni yule aliye ndani yangu. Hata kama nilikuwa sijaokoka, hata kama nilikuwa nakunywa pombe, nilimtambua Mungu sana. And everywhere nilikuwa naenda, wewe ulikuwa unaona kwamba nilikuwa naongea mtambo miwili, ya tatu nimeingia katika uinjilisti kwa sababu nilipenda Mungu hivyo. Yeah. So tupeleke kwa maisha yako Josh. Maisha yangu number 1 nimesoma. Nimesomea shule ya Waridi wa Fatima. Kutoka pale 1981. Nikaenda mpaka 1988. Masomo nikafikisha hapo. Nilitaka sana niingie secondary lakini mzazi wangu hakuwa na uwezo. So nikawacha hiyo mambo ya kusoma, nikaingia katika hali ya kwenda kwa maroli. Nikawa na hii team inaitwa collaboration team. I think unajua wale watu marafiki wangu walinisaidia sana, kama Martin Viongo, huyu walinisaidia sana. Si wale wakati wa kuona matumbo ilikuwa ni ngumu sana. Sasa Martin Viongo kama ningeenda kwa roli yake nikiwa tani boy, angetoa chakula mingi na pima
kubwa hivi tunakula pamoja. Na mtu anaitwa Waru Kenya pia nilikuwa mtani boy yake na nikafurahi sana. Na wengine hao watu wa Cobra Mission wanisaidia sana. Sasa nikaanza kuwa mtani boy, from hapo nikawa driver sasa, nikachukuliwa na hii gari ya kina Migingo. Nakumbuka Sami Migingo ule marehemu wetu aliondoka. Baba yake alipenda sana. So kanichukua kanipeleka Majani Mingi, na kufika Majani Mingi huko tena nikafanya kazi ya tani boy na ile lori yao KVC 589. Hata nakumbuka hiyo namba. From there sasa nikapata kibali. Ile kampuni ya Majani Mingi Sales Estate wakaniinua na wakanipatia kazi ya kuwa driver yao. Nikaanza kuendesha Bedford ya huko, inaitwa Farasi ya Gong. Kama wananisikisa pale wako wanasema, wanajua kwamba nasema ukweli ati ya kwamba nilikuwa na gari yao Farasi ya Gong. Iliitwa Farasi ya Gong kwa sababu ilikuwa ni gari iko juu, wakati unaendesha inarukaruka. Nikaenda hivyo nikabarikiwa, nikaanza kupeleka magari mpya DFM wakati zilikuja mpya. Sasa nikajiona kwamba nimeendelea. Na ukumbuke kwamba wakati huo sina license. Ni Mungu tu ananisaidia. Kwa kibali tu tuliweza tukapatiwa license na tukaanza kuendelea. So maisha yangu nimekuwa hapo Majani Mingi Sales Estate, na imekuwa ni maisha marefu, imekuwa ni maisha mazuri. Wale watu ni watu wazuri, ni watu wanakuza mtu, ni watu wanasaidia mtu. Unless tu wewe mtu ujipoteze. Yes. Yeah. Sasa kidimbwi cha pombe. Starehe na raha. Wacha nikueleze MC Josi. Hii maisha ambao tuko, mtu asiseme ya kwamba hawezi ingia kwa nasa, na mtu asiseme ya kwamba hawezi kunywa pombe. Mtu anajikuta. Nikiwa Majani Mingi nakumbuka nilikuwa na manager alikuwa anaitwa John Ogutu Leader, na nikiwa pale Majani Mingi nilikuwa Mungu akanibariki, nikaacha kuendesha maroli sana, nikaanza kubeba wakubwa. Nafikiri unaona vile mnaenda. Natoka hapa na nyingine. Na hivi viwango nilikuwa naenda kwa haraka sana. So nilikuwa nambeba manager, nafika pale Nakuru, naingia pale Summit Hotel, nilikuwa sikunywi pombe. Singependa pombe hata kidogo. Hata tukienda pahali mimi nimekataa pombe. Hata kama tuko na starehe ya aina kukula na kukunywa, mimi sikutaka pombe. Lakini kwa muda mrefu nilikaa bila kunywa. Nikawa na marafiki ama nikikundi ambacho walitaka pombe sana. Nikienda pahali kama Nakuru, kama kule Samaran, naenda huko nakuta wale watu wanakunywa pombe, mimi sikunywi. Sasa siku moja wakati nilikuwa sikunywi pombe, nikiondoka na ujue mimi nawanunulia pombe. Nikishaondoka wanasema, "Unajua hii jamaa kwa nini hakunywi pombe? Huyu mtu ameandikiwa dawa ati ya kwamba asikunywe pombe." Sasa nilipotambua ya kwamba ati ni hiyo wanasema juu yangu, nikasema hapana, sasa nitakunywa hii pombe. Nikaanza kunywa pombe. Na sikuanza tu mara moja, nilianza na Red Bull. Nilikuwa nakunywa Red Bull ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na unajua imekanywa usikunywe zaidi ya 2. Sasa mimi nilikuwa nakunywa 3. Na unajua ukunywa Red Bull kuna kitu mtu anasikia kama steam, ni kama umeanza kulewalewa kwa mbali. So nikaenda hivyo, nikaanza kuingia Guinness. Watu walinishauri ya kwamba ukikunywa Guinness utanona. Nakumbuka kama umewahi kuniona hiyo wakati wa moso, nilikuwa mtu mkonde sana. Watu walinizoea kuita weli kwa sababu nilikuwa mtu mkonde. Sasa nikaanza kunywa Guinness kutafuta kunona. Ile Guinness kukunywa sasa nikakuwa mtu addicted. Nimeanzia pombe hapo. Na ujue ya kwamba saa hiyo ninafanya kazi kubwa sana. Na hiyo wakati nakunywa pombe bado ile kazi siharibu, hata sikosei, hata masaa kwenda nyumbani sikosei, lakini ilikuja kuharibika sana wakati nilikuja kunywa hizi pombe za makali. Nafikiri ikanipitisha kiasi. Yeah. So uko bado pale, bado uko Majani, ile kampuni ndiko umeingilia. Sasa hizo pombe yako ya kwanza ilikuwa ya starehe. Sasa yangu ya kwanza ilikuwa ni starehe. Na pale Majani Mingi sasa imekuja wakati sasa Mungu amenibariki. Niko na pesa, niko na simu nzuri, niko na gari, nimeinuliwa. Na ujaiona kitu baya MC, ningesema leo. Hata ukijua ya kwamba utanibariki na kitu fulani ama utaniinua kwa kitu fulani, pia nipeage mashauri. Kwa maana yule mtu hajazoea kupata pesa nyingi. Akishapata pesa nyingi mara moja tu, anakuwa kama mjinga. Ama wazimu. Anakuwa tawasimu. Sasa wakati niingia mahali pale, Mungu akanibariki, nikawa na uwezo, nikawa na cheo kubwa, ningeingia pale popote pale ningeenda, Mungu alinipatia kibali. So kile kibali nikakosa kukumbuka ati ya kwamba hii kibali ni ya Mungu. Maana nikwambia kitu moja MC. Hiyo kazi si kuipata tu hivyo bure. Ile kazi ya drivers, kubeba managers, mwisho nikakuwa procurement manager ya Majani Mingi Sales Estate. Si kuingia tu hivyo bure. Class 8. Neno unaongea ni ya darasa. Mimi ni class 8. Lakini huko nimekubalika. Managers wamekaa chini, wakabila yote. Wakasema tunahitaji mtu anaitwa Simon Joroge Gathe. Akuje apatiwe kazi. Ndio director Mr. Harry Horn, nampenda sana. Huyo mzungu amesaidia sana. Sure hata pale nimekaa sasa. Naanza kusema tu kwamba kila kitu ambacho sasa nimekalia ni kutoka kwa pesa yake. Yeye amenisaidia sana. Alinipenda Mr. Horn. Na akasema huyu mtu sasa akaniambia, Simon Joroge, do you know today now you are not a driver now?
Sasa wewe utakuwa procurement manager of majani mengi Saiso group of companies. IMC mtu wa class 8 umesikia utakuwa procurement manager ya kampuni 5. Nikaanza kuwekwa pesa kwa mwili. Watu naikawa pesa huku. Mzungu aliniambia kuwa na jacket mzuri ila mifuko mingi. Nikaanza kuwekwa pesa hapa na mtu anaitwa Humphrey Irongo, unawekwa pesa huku, pesa zimejaa kila pahali. Sasa naenda procurement, naenda kufanya kazi ya kampuni. Ile kazi nilifanya vizuri. Na nikwambie ati ya kwamba pombe si kitu kizuri. Mwisho ndio ilikuja kuniangusha. Lakini aliishi kunipenda, aliishi kuniambia, "Joroge, wachana na pombe. Wakati huu unaanza kunywa pombe ndio unabadilika." Au kwa hivyo mbeleni nilikuwa mtu wa memory sana. Mimi siko naandika pahali ati ile kitu kampuni inataka. Hapana, na nabeba kwa kichwa. Unless tu aniambie andika, lakini mimi memory yangu ilikuwa mzuri sana. Lakini kwa sababu ya ile ulevi na nini, nikajikuta ya kwamba sasa nimekosea kampuni. Lakini hata hivyo, hata yeye hakunifuta, hata wale wenye kampuni ile hawakunifuta. Walinipatia choices kuamua utafanya hivi na hivi. Nilipoangalia nikaona kana hiyo kitu wananiambia nikana kwamba ni ngumu sana kwangu. So nikaona nipumzike tu, wacha tu niserende, niseme it's okay, imetendeka. Lakini pia hata waleo nasema Mungu awabariki na wainue kwa sababu ya kunibariki mpaka hapo nimefika, sababu hiyo ilikuwa ni chance ya kwanza. Huenda ikawa miaka ya mwisho wanasanikumbuka, wanasaniambia karibu tena. Haikosi kitu ya kufanya katika ile kampuni. Yeah. Now maisha yako ya ulevi. Maisha yangu ya ulevi imenipeleka mbaya sana. MC Jose, maisha yangu imenipeleka vibaya. Kama kuna mtu amepitia hali ya kulewa ni mimi. Na mimi pombe yangu, watu watakunywa pombe, watalewa, wataanguka chini. Lakini mimi Simon Joroge Gathee, ile pombe ilikuwa inyangushi. Nitakunywa pombe, nitaanza saa 2 ya usiku, itafika asubuhi, niko tu na pombe, nimekaa tu na wazee. Kuna wazee wapendi kwenda nyumbani. Sasa mimi nilikuwa mmoja, mimi sitaki kwenda nyumbani. Nataka tukae huko, tukunywe tu, tukiongea, tukicheka, tukifurahi. Na ile pombe hata kama nimekunywa, hakuna siku moja nilikuwa naanguka hata chini. So ile pombe kama ilikolea ndani ya mwili wangu. Na si kwamba nilikuwa nakula sana, ni kama ile pepo ya ulevi, ni kama iliniingia, ili niharibu tu, nikose kufika mahali hapa nimefika siku ya leo. Lakini nafurahia Bwana, hata kama niliingia katika hali ya pombe ni kwa sababu ya kikundi, kwa sababu ya kuingia na watu ambao wanakunywa. So hata siku ya leo vile MC wewe ukunywi pombe. Sasa hii ukianza kutembea na watu ambao wanakunywa pombe, ama kila wakati mko mna hao dakika 2 3 5, utajikuta hata wewe umekunywa. Kikuyu wakasema mshana mkudwa kuduka katake. So ukitembea na mtu ambaye ni mlevi, utajikuta hata wewe pia utakuwa mlevi. Ukitembea na mtu wa maombi, utakuwa mtu wa maombi. Vile nimeingia hapa katika hii Mizpah TV, kwanza nimeingia katika nyumba ya maombi na nikamwambia Mungu asante, hapa ndipo nilianzia na Mungu tena umenirudisha. Lazima kuna kitu kinaendelea. Yeah. So huku kwa pombe Josh. Yeah. Kwa pombe mimi ninakumbuka kweli vile unasema Josh ulikuwa ukianza pombe asubuhi. Yeah, I was ever drunk. Kila wakati. Ulikunywa kwa muda upi pombe? Nimekunywa kwa miaka kadhaa kwa sababu hiyo ya kila siku. Hiyo ya kila siku nimekunywa kwa miaka kadhaa kwa sababu nakumbuka sikosi kwanza miaka 5 ni hapa ni hii area ya Bahati ya Hero. Hiyo miaka 5 ni ya hapo, hata kwanza nikawa na club hapo ilikuwa imeandikwa TZ Club. Sasa kumbuka kwamba mimi ni mlevi na pia nimeweka club inaitwa TZ Club. Sasa si nitakunywa tabira atakulipa, sasa ni kuchukua tu pale kwa counter na kukunywa pombe. So nimeikunywa, wacha nisema ni kama miaka 10 nzuri, ili ambaye ni mzuri kabisa. Hiyo nyingine ni ile tukuuza kidogo sababu hivyo. Yeah. So 10 years ya unakunywa karibu daily. Nakunywa daily. Na kwanza ujue hii pombe inachanganya. Mimi kama ningeamka asubuhi, lazima nichukue ile makali inaitwa Chrome. Kwanza nikunywe Chrome kiasi, na niongeza na maji kidogo, alafu tena niweke Guinness. Masaa mengine sasa niingie kwa ile pombe inaitwa konyagi. Sasa nimekuwa wazimu. Na ujue wakati nimekunywa hiyo pombe, kitu moja nikueleza kwa sababu ukunywaji na labda hujawahi hata kunywa pombe. Sijui kama wahi kunywa. Wahi kunywa pombe, lakini labda ukunywa kama yangu. Sababu mimi yangu hata kama ningekatwa kidole hivi toke damu kidogo hivi. Mwingine adungwe hiyo damu hiyo angelewa mara mbili kwa sababu ya hiyo ulevi. Na wakati hiyo nimekunywa hivyo MC hapa kwa kichwa, mimi nakuwa mtu mwerefu kuliko vile ungefikiria. Na ninaweza kuambia kitu na hiyo kitu nimekuambia lazima itapita. Na kama ni driving, nilikuwa ninaendesha gari, unajua sijui kama mwahi kunywa pombe wakati una drive gari. Ile kuendesha kwa gari kama mtu amekunywa pombe, unaonaga barabara line 3. Sasa mimi nilikuwa nimeshagundua ni line gani mbaya. Sasa nilikuwa nimejua ya kwamba hii line ya kwanza pande hii si mzuri, line ya pili pande hii si mzuri, line ya 3 hiyo ndio barabara. Na nilikuwa siko sahihi pahali. Lakini anyway nilikunywa pombe kwa takriban miaka 10. Takriban miaka 10, hiyo miaka 10 nimekunywa pombe. Na nafurahia Mungu hata kwamba siku ya leo niko. Ilifika pahali paka nikaanza kuwa na mtete.
mtoto una ile unatetemeka. Unatetemeka. Sasa hata waleo chai moto sikunywi hivyo, lazima nipoeshe hiyo chai. Lazima niseme nipoeshe hiyo chai. Kwa sababu bado unajua ulimi sasa ilikuwa imezoea ile makali. Na hata sasa nikikunywa maji moto saa hii nikunywa tu maji moto, nasikia hiyo maji ni kama natembea mpaka kwa mguu, ni kama inaamusha ile pombe ile ya kitambo. Unasikia hasa macho ni kama sasa inaanza kusikia ile ulevi. Lakini nafurahia Mungu hata leo imeshakwisha hiyo pombe. Singeamini ya kwamba drive gari bila kulewa. Lakini nashangati ya leo naendesha gari kama sijalewa. That's why asubuhi nikiamka mapema niweke chrome pande hii mbili na pande ile niweke chrome nyingine mbili hivi ndio niweze kudrive gari. Na bila hiyo sitaweza kudrive. Lakini nafurahia Mungu mpaka sasa. Kwa gari yako lazima pawe na pombe upande. Yeah. Lazima ningetembea na chrome pande hii mbili. Lakini nikiona maskari huko mbele nitajua vile nitapita ili wasikuje kuona pombe ndani ya gari kwa sababu utashikwa. Lakini nafurahia Mungu sababu hakuna siku nilishikwa ati kwa sababu nimekunywa ama niko na pombe ndani ya gari. Hiyo yote Mungu aliniokoa, Mungu alinisaidia. Nafikiri Mungu alinisaidia. Uliwahi kosa accident? Siku moja tu ndio nilikutana tu na mtu ambaye alikuwa anavuka kwa barabara na pikipiki, lakini yeye alikuja na njia mbaya. Alikuwa ametoka pahali juu, akateremka tu mara moja hivi. Sasa nikastukia tumeingia naye kwa mtaro. Lakini bahati mzuri yeye akawa tu bado kwa salama na mimi bado niko salama. Wow. So kwa sababu ninajua ndugu yangu Josh kuna hadithi ambazo haujaguza. Ninajua tunaenda tukitoka break kidogo. Wakati tutaenda kwa break kidogo tukirejea kwa sababu nitatamani sana. Kuna masuala ambayo ningetaka uzingatie zaidi ama utueleze zaidi kwa sababu mimi ninakujua. Na nimeshangaa lakini nimejua hiyo wakati ukifanya kule majani kulikuwa na mzee alikuwa anaitwa Alan. Bwana Alan. Huyo alikuwa manager wangu. He was a very big manager. Wakati mlikuwa mkifanya kazi na kina Bwana Alan. Nakumbuka si mara moja umenipata kwa club. Wewe hatukujuana, ulikuwa unakuja na kila wakati natamani kwa sababu mimi wakati wangu nikinywa pombe sikuwa na pesa. Mimi nilikunywa pombe wakati sina pesa. Wakati tunaomba pombe nilikuwa ninakujua. Nilikuwa ninakuona. Sasa siku hiyo ungeomba ningekupatia free. Ndio ninasema sasa usiku tukijuana. And I remember, ninakumbuka vizuri kabisa sio mara moja mimi nilikuona. Mambo yako ya pombe ama nini zako za pombe kwa sababu tutaambia mtazamaji kuna mahali ambapo nitaguzia mtazamaji na nitahakikisha nimemwambia kwamba wakati wote wewe ulikuwa ukikunywa kuna hayo maneno ulikuwa ukisema Mungu aonekane. Mungu aonekane. Na ulikuwa mkarimu sana. Hata kuna nyimbo nitakwambia nilikuwa naimba hizo nyimbo mbili. Ingia kwa club nikasema niweke hiyo wimbo na watu walikuwa nakubali kuniwekea. Kwa sababu hata mimi ile gharama nilikuwa nalipa kwa ile club ni more than 2000 mpaka 5000 10000 au takataka kuniwekea wimbo. Hata mimi peke yangu ningekunywa kwa club sababu ile club ndogo si nimetosha kunywa peke yangu. Na wafunge mlango. So that was Josh na hiyo ndio maisha ambayo walikuwa kunayo na hiyo ni kuguza tu ameguza. Kwa sababu tukienda break kidogo wakati tunarejea atakuja atatupea story ya kwa nini alikuwa akiingia club na inakuwa ni yeye peke yake kwa sababu alikuwa na hiyo tabia. Na Josh akiingia club kuna watu walikuwa wanamfuata kwa sababu ukarimu wake lazima ungeatoa. Kuna watu ninawajukumbuka lazima ningepima nyama wakule na make sure kwanza wakunywa na wakule. Na ni make sure mtu ataenda kwa nyumbani na njia gani na kama ni mtu kama hasa ni msichana ama mama kuna na watoto nilikuwa natoa hata pesa zangu I remember that. Niwashughulikia watoto wao tu. Na wengine nakuta wakifua kwa club. Wanafulia wengine hapo nasema ni bila tu kutaja ni wapi. Lakini nasema tu waacha kufua hiyo. Na kwa nini unafua na mtoto mdogo? Unampatia pesa. I remember yote mimi ninajua. Ukarimu wako mimi ninaujua. Hata kwa maombolezi yote pawe ni mtu mwenye alikuwa either amefiwa na mtu wao na mnakunywa pamoja. Lazima ungekuja huko uwakilishe. Na ningechukua hata gari. Ni just Land Rover unga. Imagine nimeenda Joro Kingsford iko pale Joro. Na jasa unga. Naanzia pale na itagwa Joro Jawadho. Nimeanza kupea watu. Nilikuta mtu nikimwangalia hivi nasema huyu mtu lazima ako na njaa. Sema patia yeye kilo 10, patia yeye kilo 20. That is what you used to do. And right now kazi hiyo mingi anaifanya akimtumikia Mungu. So we want to go for a break. Lakini tukirejea tutaendelea na hadithi ya Josh. Usiende mbali. It's okay.
Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Hello, good people. My good name is Pastor Sunny Judah, and I'm on Rooted Generation Talk Show with Miss Kabi. This week we are discussing something very important, which is soft life versus sacrificial love. I know most of us out here, we're just after the soft life. And I'm here to tell you, soft life is not a bad thing. Yes, it's a good thing, but also has its limitation. Also, sacrificial love is not something that should be taken as suffering. Love should not be pain. Love should not be suffering. This is what we are diving into this week. So catch us live on Mizpah TV. Be sure to tune in, invite a friend, tell them something good is going down. For those who are in relationship, those who are getting into relationships, those who are planning to get into, this is your show. Stay tuned. Until then, bye-bye. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. My name is Pastor Philip Mulinge. I'm a pastor at Mizpah House of Prayer. Have you heard about this book, Preparing for a Godly Marriage? This is a book that I have done, and I want to say that marriages don't fail because there is no love. Marriages largely fail because of no or poor preparation. And many people prepare for a wedding, but how many people prepare for marriage? And that is why God gave me a burden to do this book that will be a blessing to the body of Christ. If you have not gotten this book, you have an opportunity to get it. You can reach out to us and we will give you more details on how you can get the book. The book is available online. Yes, it is available online. So if you're not in the country, you are outside the country, you can get it on seller.com and also on Amazon. This is a must-have book for us to have stable marriages in this generation. God bless you in Jesus' name.
Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Karibu tena mtazamaji, kipindi ni Juzi ya Kuogofya. Niko na rafiki, niko na mgeni wa kupendeza sana, ndugu yangu Josh ambaye anatupatia hadithi, na hatutapoteza muda. Twende moja kwa moja kwenye hadithi yake Josh. Na Josh, ninapenda vile hawileti kama hadithi. Unaenda ukiguzia kila mahali. Josh, kuna mtu anaweza kuwa na swali. Wewe wakati huu wote unakunywa, ulikuwa na familia? Nilikuwa na familia. Nilikuwa na familia. Na familia yangu kwa wakati huo tulikuwa tukutani. Familia yangu kama ingenihitaji, ingebidi wapite mtu mwingine, wamwambie tungetaka kuona baba, ningetaka kuona bwana yangu, ningetaka kuongea na yeye. Especially mara mingi ilikuwa inabidi wakuje Nakuru. Anakuja pahali, anajua hapo sitakosa, nasema ningetaka bwana yangu akaitwe, kuna mambo kadhaa ijaendelea vizuri. Nakumbuka siku moja nilikuwa na mtoto mgonjwa. Na mtoto alikuwa na macho red kabisa. Kumbe kulikuwa na shida ambayo ingekuja mbaya sana. Na nilipoitwa kwa sababu ya ile ulevi, hata sikukaribia kutaka kujua mgonjwa anaendelea namna gani, lakini mwishowe nilipoelezewa na wazee, hapana, enda ukaangalie hiyo boma. Nikaenda, nikachukua mtoto nikapeleka hospitali, na kawa sasa ametengenezwa na amekuwa mtu mzuri. Anyway, familia yangu kunipata ilikuwa ni kazi ngumu sana. Yaani familia yako Josh, mke wako na watoto wako hawakuji kwako direct? Niliamini sana kuoleka ni kama nilikuwa nimewa through phone ama simu. Sababu akipiga tu simu na muuliza unataka nini, ananiambia nataka hii na ile nyingine. Sasa mimi nilijua tu yeye hataki kitu kingine, anahitaji chakula peke yake, matumizi ya nyumbani peke yake. So namtumia pesa. Nikishamtumia pesa mimi hautaniona mahali pale. So yeye alikaa kusononeka, familia ikaanza kuteseka. Wananipenda ndio na wanataka kunishughulikia sana, lakini mimi wanioni. Na nikwambie MC Joseph, vile unaniona hivyo, kitu ya maajabu. Nilikuwa napita hii barabara ya Hero. Ninaenda Ngarua, ile Supiri hapo Ngarua. Watu wa huko Dhofiri nafikiri wananijua, watu wa Supiri wananijua, na upande huo naitwa Simon Jarito Joroge wa Makonge. Sababu nilikuwa naenda kuatisha Makonge pande hiyo. Na ni hapa tu na Singi, nimeenda mpaka huko. Tena nimerudi tena Sipisi. Hata siku moja nakumbuka nikaenda kuruka pale kwa Bambu, pale kwa center, Nyamakema hapo. Nikaona watu wanapita barabara, wanavuka barabara. Nikasema na hao watu gani hawa? Kwani watoto yangu? Nikasimamisha gari. Bwana ito nani? Shiko. Na wewe? Nikakumbuka hii ni watoto yangu. Imagine. Ni kitu happen kabisa. Umewacha familia yako kabisa. Mpaka sasa imekuondoka kwa kichwa sababu ya hiyo ulevi. Ile ulevi imeingia ndani yangu. Na unajua ulevi ni raha nyingine, inaonyesha mtu ya kwamba inakuonyesha pahali umekaa uko starehe, auone kitu kingine. Alafu tena inakuonyesha ni kama wewe umekuwa tajiri kuliko wengine. Na pia pombe huonyesha mtu ni kana kwamba unasapika kila mtu. Inaonyesha mtu hivyo. Na wakati mwingi pombe inapenda kuongea vibaya. Na si mtu anapenda kuongea hivyo. Ni ile pombe inamwelekeza kuongea vibaya. Hata kama si wote wanaongea vibaya, lakini mimi yangu ilinielekeza kuongea vibaya. So familia yangu iliishi kuteseka na hiyo. Na ningekuja na gari, hata nisimamisha pale kwa gate, nilale kama 1 hour, tena niondoe gari. Mtu aliona Joroge alikuja kwa gate yake, lakini hakuingia. Sasa mtu mwenye kwa area hiyo atasema Joroge alikuwa amekuja. Sasa nalalaga. Na wapi? Nikuja kwa gate nikaondoka. Nakumbuka kuna rafiki, kwa maisha yangu ni dharau paka sana. Hata wale mimi sipendi paka. Lakini sasa kwa sababu nimeokoka sasa nimependa, sasa ina shida naye. Si kupenda paka. Kwa ulevi wangu, kwa sababu nilikuwa naotaka na paka mara mingi. Paka na ninyonya matiti. Sasa kama paka sasa nakumbuka nilikuwa rafiki yangu ambaye sitamtaja jina yake, lakini yana shida atakitajwa. Na huyu mtu anaitwa Kanyari. Kanyari ni rafiki yangu sana. Siku moja nikamwambia Kanyari twende nyumbani. Nikakumbuka niliota na paka. Na paka ndio tena imekuja. Nikamwambia twende sasa tuondoe katika hii nyumba. Na nikahama kwa sababu ya paka. Ni ulevi na kuonyesha vitu vingine tofauti. Okay, hiyo kwanza mimi pangu imenishock ya kwamba ati uko na familia lakini hauendi kwako. Hauna nafasi yao watu. Unajua hata sasa hivi naongea hivi. Najua kuna watu pia wako kama mimi ama baba walikuwa kama mimi. Au wameamini tu simu ati ukituma pesa nyumbani kwako imetosha. Lakini pesa haiwezi kuwa kila kitu. Sasa mimi nilikuwa nafanya hivyo. Nikishatuma pesa hiyo imekuwa sawa. Na nilikuwa mtu naangalia masaa sana ya kutuma pesa. Ikifika saa 5 hivyo nimeshatuma pesa. Kile watakula, kile watakunywa, kama kuna mambo ya shule nilikuwa naangalia. By the way, mambo ya shule nilikuwa naangalia sana. Hata kama nimelewa, nilikuwa nachukua gari mpaka shule na nalipia watoto shule na nimerudi katika ulevi. Hata uwezi fikiria kama nilikuwa nimeenda kulipa shule.
nilikuwa namna hiyo. Na nafurahia kwa sababu kuna mashule mingi ambayo nitabua na nilijua na bado walinipenda kwa sababu nilikuwa naingia nikiwa mlevi, sikuwa nasubua na mambo ya karo ya shule kwa sababu nakuja na usani ngapi? Nimeshalipa. Sasa na mkutano utasikia wanasema nini? Hiyo mtaniambia baadaye. Na sasa nilikuwa na marafiki ambao wananiambia mkutano ulienda hivi na hivi na hivi. Na mimi naye nilikuwa natimiza. Na watu wangu ni kama walikuwa wamenisoea, wanajua baba yao hata wakati amelewa, lakini ujue wakati nimelewa MC Joseph. Mimi ningelewa nilikuwa na furaha ya kutosha. Hakuna kitu nitakunyima sababu ya ile furaha. Hiyo mimi ninajua. Haya, alafu pahali yote ningeenda singetaka heshima. Ati mimi nimekalia hii kiti. Na ati nikalia hii kiti na wengine wanateseka. Mimi nilikuwa nakalia tatu mawe. Na mimi sasa hiyo ni boss, niko na pesa. Lakini sikutaka hizo maheshima namna hiyo. Haya, kwa maisha yangu sana nilipenda t-shirt kama vile nimevaa t-shirt siku ya leo. Hata kama ningekuwa na pesa nilipenda t-shirt kukaa tu mtu simple. Yaani nilitaka tu kujiona mtu tu wako sawa tu chini tu. Na nakumbuka wakati mwingine nilikuwa nakutana na watu siku moja wananiuliza nikutana na watu watu walikuwa na vipindi kama hizi. Kaniuliza, "We, nilikuwa na gari kubwa sasa hiyo, nilikuwa na V6 lakini ilikuwa ni ya mkubwa. Nilikuwa tajiri sasa." Wakaniuliza, "We, unaitwa nini jina tukuitage?" Nikasema, "We, jitao kimwana kia JC." Ati naitwa kijana ya JC. Hivyo ni kusema nini? Inamaanisha kwamba ati kijana ya JC nahitajika kwao nyumbani, yani akimbia aokoke. So katika hiyo ulevi Yaani wewe ulijitabiria mambo sana. Sana. Hata wakati nimeingia katika club yote niliingia, wengi sana walijua. Nilipenda hizi wimbo inasemaga aje? Uko wapi Mungu wangu? Ati wakati mwingine natamani heri nife kuliko kuishi. Ndio hivyo. Hiyo ndio nyimbo zenyewe. Nilikuwa nawekewa hiyo wimbo. Na wale kabisa wanatazama wanajua nilikuwa nasema nawekewa hiyo. Unajua wimbo inaenda karibu inaenda kama kitu kama dakika 10 hivi ama 11 hivi. Kitu kama hiyo nawekewa hiyo. Haya, na kuna nyingine tena nilikuwa nasema waniwekee nikiingia kwa club. Sasa ndio pombe sasa imeingia vizuri. Na sasa kusema niwekee wimbo nasema aje? Ekege kudo kya muturire. Yesu nyokite nigwa gudure. Nigusemania na fude kudekitwo. Yesu nyoigite fude kuduru. Sasa nimeshafunguliwa. Kwa hivyo nilikuwa najitabiria hata nikiwa ndani ya pombe ati ya kwamba kuna punda ambaye amefungwa. Mkubalieni afunguliwe aondoke. So wakati nilifunguliwa siku hizi nakuwa kwa club, nimetoka hizo club kwa sababu nilishafunguliwa. Na hii wakati wa kukunywa uliwahi okoka? Kuna wakati mwingine ulikuwa umeokoka? Nilionja wokovu. Nikiwa pale Majani Mingi, nilikuwa kanisa inaitwa KAG Church. Nikiwa KAG huko pia nilikuwa to Simon Joroge au Babashiko, hivyo ndio walinijua. Hata wale jina ni ile tu. Walinijua hivyo. So pale niliokoka katika hii kanisa, nikakaa kwa muda kama miaka 5, nafikiri miaka 5, ni miaka 5. Na katika ile hali ya kuokoka, nguvu yangu nyingi ilitoka Mizpah Prayer Center. Wale wananijua. Nilikuwa nakujaga hapa naomba. Na nikishaomba hata nilikuwa na kibali ya kuingia kwa overseer ile kanisa overseer Githae Church on the Rock. Nilikuwa napata kibali, ningeambiwa kuja hubiri na nilikuwa mtu wa muhimu sana. Na nikwambie vizuri, ningekuambia kitu ingetendeka kwa sababu ya Bwana. That's why ile mbegu ya kuokoka ilikuwa tu ndani yangu. Hata kila pahali ninaenda bado inanifuata. Kama ningeingia ndani ya club, wengi ambao waliniona, ni nyimbo za Mungu niliimba sana. Kwa sababu pahali kuna drum set. Ninaimba na sichoki. Na wakati huo wengine wanachoka, naambia Mungu ndani yangu aje, Mungu nisaidie, nikuibie kuliko wale wengine wakashangae kwa nini naimba hivyo. Sasa ni kama kusema aje, ni ile wimbo ilikuwa nasebaga kuna wakati watu walitekwa nyara wakaenda Babylon. Sasa wakati hii siwezi kuimba vile nilikuwa naimba kwa club. Kumbe wakati huo nilikuwa naimba huko ni vile wale watu walikuwa wametekwa nyara Babylon. Sasa wale wameniteka nyara walikuwa kama sasa walikuwa wananiambia aje, toinele nyimbo ilia muinagira ngai wanyu. Sasa sikujua kumbe ndio sababu nakuwa na upako wa kuimba hivyo. Kumbe ninafanya kinyume hapa. Kumbe hii nyimbo ningefaa kuimbia kwa watu wetu wa Mungu ndani. Huku kwa bar sasa unahimizwa tuimbie wakikuchekelea. Nakwambia kwa ndani ya bar unajikuta uko na uwezo wa kuimba, lakini peleka hiyo mtu kanisani. Hiyo yote hawezi. Kwa sababu anyway mambo mengi kama hiyo. Mimi kama kuna kitu unanifurahisha ni kwamba hata ukiwa mlevi kuna mambo ulikuwa ukiona na leo hii sasa unaiangalia. Kwa sababu humility ama hii kunyenyekea, Josh, mimi najua ulikuwa nayo. Kuna wakati mmoja kama unaweza kukumbuka, kuna rafiki yetu, najua mimi huduma, wewe ulikuwa unanijua na kila wakati ulikuwa unaniambia, Jose, leo mnaenda kusaidia nani? Nakumbuka ulikuwa unasema chukua pesa. Enda ununue Kenya mnataka. Kuna siku moja nakumbuka tulikuwa tunaenda kumzika rafiki yetu ambaye pia alikuwa ameathirika na mambo ya pombe, akafa kwa ugonjwa wa saratani.
Na tulipokuwa tunasumbuka tutamzika aje, wewe nakumbuka ulisema utatoa jeneza. And you gave your 10,000 shillings. Ndio tununue jeneza ya ule, na ukasema hata kitu kingine yote yenye inahitajika na istoshe ukatupeleka mazishi Lodiani. Ukachukua gari lako ukatupeleka. Nilikuwa na gari maridadi sana. Very nice car. Ilikuwa kwa ni gari yako. Hiyo gari nasikia ulikuwa umetoa upande gani? Sasa hii gari ni kwa kitu moja, okay, nirudia tu kwanza hapo menusa kwanza. Mimi kwanza nilipenda ile huduma inaitwa huduma saidizi. Wakati huo sikujua ni huduma saidizi nilikuwa nafanya. Huduma saidizi inapatikana kwa mambo ya Kikristo, mambo ya Mungu. Ni ule mtu anasikia kwa moyo wake akiwa na kitu atasaidia mwenzake, amuone ametoka katika ile shida. So wakati nisikia kwamba huyu mama atia kwamba ameaga dunia. Na ujue hata kabla kuaga dunia, wakati angekuja kwa klabu yangu labda aombe kazi ya kuosha, nilikuwa nakataa. Nilikuwa nasema hapana, huyu mtu anakaa alipo pesa ngapi? 300. Ati hapana, ni pesa ngapi? Haya, naambiwa hapana, huyo ni 100. Mimi nampatia shilingi 200 kisiri, namwambia shika hii 200. Wachana hiyo kazi, wewe enda. Jifanye wasimu na uondoke tu uende. Kwa sababu sitaki kuona akifanya hiyo. Nilipoona kana kwamba ni mtoto wangu anafanya hiyo kazi. Sasa sikupenda hivyo. Na nakumbuka wakati hiyo shida ilitokea, nikasikia kuna hiyo tabu, nikasema hapana, nikiwa na pesa hii, wacha nitoe hiyo 10,000, nikaweza kununua hiyo sanduku na nikaweza kununua. Na nyinyi mkafanya vizuri. Mlielekeza pahali ambapo pesa inafaa kupelekwa. Na nafurahia Mungu nienda na hiyo gari yangu mpya. Ilikuwa KCT 162E. Gari nyeusi. Na ujue hiyo gari kabla niipate, Mungu ni wa maajabu. Leo saa hii nimekuja hapa, nimekuja bila gari, nimekuja by foot. Na si vibaya kwa sababu pia nikufanya tizi. Nilikuwa namna hiyo siku fulani, tulikuwa na huyu mnaitwa huyu wa boda. Na nilikuwa namuita awo, ama namuita daba. Siku moja akanibeba, kulikuwa na mvua kubwa. Yeye kwa sababu alijua mimi ni bosi yake, maana mlipa 1,000 kwenda majani mingi na kwenda na kurudi. Sasa akaniambia Joroge tunanyeshewa. Nikamwambia pana, wacha hii mvua inyeshe kabisa. Ukiona ikininyeshea kuna sababu leo. Na kabisa kufika kule katika kampuni nikamuongelesha bwana Harry Hone ambaye ni director mahali pale, nikamwambia Mr. Hone I need a car. Hiyo tu peke yake. Kwa kibali tu akaniambia let me think. So how much is the car? Nikamwambia the car is worth 1.2 million. Nikwambie ukubali usikubali, director alikubali ombi langu na akaniandikia checks, different checks mara 4. So nikirudi checks zilikuwa hapa. Nilikuwa na tabu nilikuwa tabu asubuhi, nimebebwa na boda asubuhi, nimenyeshewa na mvua, nilikuwa sina gari. Na nakumbuka gari yangu Subaru Forester, kuna mtu nilipatia rafiki yangu, nilimpatia free tu. Hivyo, nilimpatia free. Nami siku hiyo nikapatiwa hiyo pesa, nikaenda nikachukua hiyo gari, na kama hiyo wiki mzima sasa nikapata ile gari. Ilikuwa KCT 162E. Sasa nikaanza kuwa na gari mpya. Na kabla hiyo gari nifikie, kuna rafiki yangu pia alikuwa bwana OCS, mtu mzuri sana. Alikuwa na gari kama hiyo pia, lakini sijui alikuwa rafiki yake. Kuna siku alinibebea mtoto yangu. Akanibebea mtoto akampatia lift. Na wakati alifika karibu na mimi nikamwambia, kwa nini gari aina gani? Ile tu gari. Kwa kuiangalia tu na macho yangu hivi, mwishowe nilikuja kujikuta ndio the same car. Ile tu nilikuja kuwa naye. Hata kama si alikuwa naye siku hiyo. Wow. So gari yako ilikuja hivyo. Gari yangu ilikuja hivi. Si kukopeshewa. Si ati kuchoka, kusumbuka, sijui nini. Hata si loan alikupea. Hata si loan, ilikuwa kibali. Alikupea gari. Kibali tu akanipatia. Na the same guy, director ni mtu wa muhimu. Iko siku nimwambia nahitaji kwenda na Mercedes Benz. Kaniambia nikuongeza pesa ngapi? Nikamweleza akaniongeza pesa. Nikaanza kutembea na Mercedes. So nimetembea na magari mingi. Old school. Mimi ambaye natembea mguu siku ya leo. Nimetembea na Mercedes hata ya old school, Mercedes 2. Nimetembea na Land Rover. Nimetembea na magari ya green. Magari nyingi nafikiri nimetembea kama magari 7. Lakini sikujua ya kwamba hii kibali yote inatokana na Mungu na director. Kumbe Destiny Connector alikuwa ni director, Arion. Wow. Na bado yuko director yuko. Mr. Hone bado wako. Bado wako salama, bado wako. Ni vile tu sasa nikisikia kutaka kumuongelesha ile dhambi labda nilimtendea, ile makosa nilifanya, naonaka inanipiga. Sasa nashindwa ni mwanza wapi ni malizie wapi. Mungu na pia kuna wengine hapo ambao ni marafiki kama Steven Yadan, pia ni general manager na pia ni mtu mzuri sana. Bado wako huko. Najua wanatazama. Mimi wote niliwapenda hata wa leo, mimi sina ubaya na mtu. Okay, mara mingi mimi nisemaje? Na ndio sababu nasema hivi. Kuna ile msemo ulianza naye pale mbeleni. Ikasema ati heri mimi nikosekane lakini Mungu aonekane. Unajua kwanza inamaanisha ya kwamba heri mimi nionekane kuisha. Heri mimi nipate tabu. Heri mimi hata kesi niangukie.
Heri mimi nionekane mimi nilikuwa mwenye dhambi kila pahali, lakini nisimsumbue mwingine. Ni kama kusema wacha nikufe kifo yangu pole pole. Lakini niko salama. Anyway, Mungu ni mwema. So marafiki wako kule najua wanatazama. Marafiki yangu ni wengi. Ni wengi. Sasa ukienda pande ya Mugutiu wanaitwa Joroge Spares. Ukienda hapa area Bahati ya Hero naitwa Josh. Josh. Na wengine wananijua Kimona KJC. Na wengine wananiita Israeli. Wengine wananiita Jakufu. Ukienda hizo majina zote zinaingia na mambo ya Mungu. Ukienda upande wa Jogoo, upande ya mingi, Jogoo upande ile, Jogoo miti mingi, huko najulikana Joroge wa Makonge. Upande wa Sopiri najulikana Joroge wa Makonge. Namna hiyo. Kwa sababu uko ni kampuni bado nilitembea sana kwenda kununua, nilitembea kwenda kununua makonge na kata na walipa namna hiyo, hasa na supply kwa majani kwa kampuni majani mingi Saiso Estate. Okay. Yeah. Even Homa Bay, Bita, Sorry, Nyatike, Nyakweli, huko God Jope yote huko nimetembea. Umetembea huko kote. Yeah. God Jope. Yeah. Najua huo mlima wa God Jope. God Jope, yeah. Nikiwa NYS nilienda huko Ruma National. Yeah. Na Sorry, Nyatike pale, unakaa karibu na maji. Yeah. Wow. Yeah. Na sasa maisha yako baada ya hapo ulikuja, ni aje ulikuja ndio ukabadilika? Sasa kubadilika kuisha ama kubadilika kukua mtu mzuri? Kukua mtu mzuri. Kukua mtu mzuri. Sasa baada umepitia haya yote. Baada ya kukua na hayo mengi ambayo nilikuwa nayo mazuri, kutupa familia na nini, sasa nilikuja kuona ya kwamba sasa nimefika mwisho. Unakumbuka vizuri MC, mimi pahali ningeenda ni mimi ningenunulia watu chakula, nyama na walewe na wakunywe. Kama wangekuwa na shida na tabu yoyote ningewasaidia. Lakini nilifika siku na wakati sasa sina hizo pesa, sina hiyo kitu ya kuwasaidia, na sasa nimekuja kwa wao wale ambao pia nilisaidia nao wanisaidie. Niseme kama Mr. Abdul, pahali yako Mungu ambariki na muinue, maana yeye hata wakati nilikuwa chini sana, yeye akunionyesha kwamba niko chini. Yeye alizidi kunionyesha mimi bado ni mdosi, yani kuniinua ili ya kwamba nisijione ya kwamba nimekwisha. Unajua watu wengi wakifika mwisho huwa wanajinyonga. Wengine wanakunywa hata sumu, wengine wanakunywa vitu hivyo, lakini wengi wanisaidia kwamba nisione kana kwamba nimekwisha. Lakini kitu ya ukweli, nilipoona marafiki wameniondoka, hata mavazi sasa imekuwa ngumu kuvaa. Ile mavazi ilikuwa navaa ya bei, sasa pahali kisima ilikuwa natoka ya pesa imefungwa, everywhere kila kona pesa imefungwa. Marafiki pia wameniondoka, sasa nikawa nimefika mwisho. Sasa nitafanya nini? Nilianza kunywa zile pombe za bei rahisi. Na nikakubali hiyo maisha. Lakini uzuri wangu nilipenda wale wadogo, wale wa chini. So hata wakati niliwaendea hakukuwa na tabu. Sikukatalia kule juu sana, pia niliingia na wale wadogo. So baada ya hapo nikaona ni vizuri sasa nipate kuokoka. Nikaona hakuna njia nyingine, wacha niokoke. Sinaongea juu ya huyu Mungu, siniokoke. Nilichukua kijana mmoja ambaye ni mtoto wa mchungaji, nikaenda mpaka kwa mchungaji anaitwa Bishop Reverend Peter Githai, nikaenda mpaka kwake nyumbani. Nilimkuta kwanza siku ya Jumapili wakati wametoka katika madhabahu. Nikamwambia mchungaji, nimekuja, nafikiri wanijua vizuri, wajua familia yetu, wanijua mimi, naomba usaidizi. Wewe ni nabii, niangalilie mambo yangu inaendelea aje. Unajua manabii atakwambia hili mambo inakusumbua. Nabii akaniambia hata bila kukuambia kitu, Joroge, kumbuka ya kwamba wakati ulikuwa na pesa ungenunua mabati ya kanisa. Hiyo ndio kitu ya kwanza nakumbuka. Na kama mimi nikiwa mchungaji nakumbuka kile ulifanya, je, na Mungu atakumbuka wewe kiasi gani? Atakukumbuka zaidi. So akanituma katika kitabu cha Yeremia 2, hapo kaniambia ati wewe Joroge, tulisikizana wewe wakati ulikuwa katika jangwa, lakini wakati ulitajirika ukawa na mali ukaniwacha ukasahau na mimi. Ni kwa sababu ya pesa na ulevi na nini, na kuwa na vitu mingi hivyo. So nikawachana na Mungu. Akaniambia hakuna njia nyingine, sasa ni hivi. Rudi katika Samueli pale 9 hapo, kuwa sasa wewe ni Mefiboshethi. Mungu atakuinua tena. Ni ukubali urudi chini, ukuje ukule mesa moja na Bwana baada ya kuokoka. So nikakubali kuokoka. Hapo ndipo niliokoka sasa. Yeah. Maisha yako sasa ikabadilika. Maisha ibadilika sasa hiyo. Unajua kuwekelewa. Mimi nakumbuka wakati uliokoka. Nakumbuka bado tu ulikaa shida. Unajua hata kama unajua hata kama umeombewa na mchungaji ama yeyote yule ambaye amekuombea, si mara mingi utaombewa. Unajua ukuombewa umepatiwa nguo, au kuombewa ukapatiwa pesa, au kuombewa ukarudishwa utajiri. Sasa ni ukae hapo kwa Mungu. Sema kuombewa ukae kwa Mungu. Sasa ni ukae kwa Mungu ngoje Mungu utanitendea nini? Lakini kweli Mungu alianza kufanya mazuri. Na nakubali ya kwamba zile manguo nilikuwa nazo. Unakumbuka ingine ambayo nilikuwa nimefunga na kamba ya makonge namna hii. Na nitembea mbele ya watu.
Imagine mtu alikuwa anavaa vizuri, sasa anatembea mbele ya watu na manguo ambao anafunga kamba za makonge, na mimi sikuaibika. Mungu akaanza kunibadilishia, kaanza kuwa na nguo moja, kaanza kuwa na, nakumbuka wakati ya kuokoka niliambia watu waje ningetaka kuokoka leo lakini sitaokoka sasa kwa sababu viatu yangu ilikuwa imeraruka huko chini. Sasa ukiangalia unaziona ziko sawa. Sasa nikasema niwaoneshe tu, waone kwanza. Nikawaonesha viatu yangu vile imeraruka. Sasa nikawaambia nimewakubalia mcheke. Sasa watu wakacheka wakafurahi, nikawaambia sasa nimekubali kuokoka maana mmeshaona uchi wako. Unajua wakati mwingine ni mzuri kutoa uchi wako sasa ili usafishwe tena uvalishwe manguo. Sasa nikaokoka nikakuwa mpaka hapa niko. Na sasa unaendelea vizuri. Naendelea vizuri na Bwana. Na baada ya kuokoka tena yule mchungaji anisaidia sana. Akaniambia Simon Njoroge, unafaa kwenda Bible school. Oh, wow. Nikaingia Bible school. Sasa hebu angalia mtu ambaye alikuwa mlevi. Sasa tena niambiwa kuja kwa Bible school. Nikaingia Bible school nikafundishwa mwaka mzima ikaisha. Sasa nimeshasomeshwa mambo ya Bible school. Sasa wakati nakuongelesha hivi that's why unaona naongea kidogo na kata na pia mama naongea kidogo narudi katika Biblia maana hata katika hadithi yangu pia ninakuhitaji mtu fulani wewe ambao unaniona pia na wewe ubadilike ukuje pande yangu. Na ndio nikakwambia ile hadithi yangu ya kwanza ati wale watu Mungu amekomboa na waseme hadithi ya kule ambako wametolewa na Mungu. That's why tunasema hiyo hadithi. Hatusemi kwa sababu tunajitangaza, tunasema kwa sababu ya wengine kama hao ambao wanapitia kama hiyo. Hebu sasa nataka utoe ushauri. Utoe ushauri kwa mtazamaji mwenye yako hapa. Kuna watu wanapitia mambo yenye unayapitia hata as we are speaking. Na kwa sababu ninajua kuna kipindi hiki huangaliwa na watu wengi. Kuna watu wanapitia hiyo maisha. Walitupa familia zao. Kwanza hapo pa kutupa familia. Kuna watu walitupa familia, kuna watu ni ulevi throughout. Na kuna watu wenye wako na hiyo spirit yenye ulikuwa nao kwa club. Doing useless things. Wanaimba nyimbo za kusifu Mungu. Huko ndani hawajui hawapaswi kuimba huko. Wanapaswa sasa kuimba. Wanafaa kusimbia kwao. Si huku kwenye wamepelekwa. Na kwao ni kwa nyumba ya Mungu. Ni nyumba ya Mungu. Huku ni Babylon. Huko ni Babylon sasa wako. Wanapaswa kutoka Babylon waende Israel. Na huko kuna upako yake. Na ukikuja kwa upako wa Mungu utajitahidi kuomba ndio ile upako. Hebu washauri kidogo. Na kabla ya kuwashauri bwana MC. Wewe ungejulisha kwamba nilikwambia juu ya marafiki. Marafiki walipotea. Lakini wewe ni mzuri. Kwa siku moja ulitumana ulitumana nipatie kitu na ikanifikia. Mungu akubariki na akuinue na wengine ambao walinibariki na wakanitenda mema wakati nilikuwa napitia shida kama hizo za tabu hii na ile nyingine. Nilikuja kuona marafiki yangu nisikia kuwadharau. Lakini wale nimeshatabua ya kwamba hakuna haja ya kudharau watu kwa sababu walikuondokea. Hapana. Nilikuja kuona kumbe mtu wakati ana pesa anaga marafiki na ukishaishiwa watu wanakuondokeaga na pia Mungu akiondoa kibali bado watu wanakuondokea. Sasa labda kuna pahali ujui kwa nini watu waniondokea. Katika Mithali 19:4 inasema mali huleta marafiki wengi bali rafiki wa mtu masikini humuacha. So mali iliwaleta watu wengi. Wasa wakati nianza kuwa masikini, watu wakaanza nini? Kuniondoka. Sasa wewe ambaye uko na mali, na kushauri siku ya leo, angalia sana mali yako isipotee, jaribu kuwa na mali kila wakati. Kama unakuwa mtu wa maelfu, fika mamilioni sasa. Kama wewe ni wa mamilioni, ingia kwa mabilioni ya pesa. Weka utajiri wako, ichunge utajiri wako ili ukazidi kuwa na marafiki. Hii jina uko naye MC. Hata kama uwezi kunisalimia, mimi nitakusalimia kwa sababu hii jina ni kubwa. That's why inanivutia mimi nikuongeleshe. Sasa vile nimesikia nakuja Mizpah. Nimefurahi kwa sababu Mizpah ni pahali pana jina kubwa, pana jina sifa. Kwa sababu hii studio, hii ni mara yangu ya kwanza kuingia studio. Haki Mungu ni mwema. Nimeamini kuna ngasi naenda. Na kumbe kama singepita zile hadithi, singeingia studio kama hii siku ya leo. Na ingine tena Mithali 19:6 inasema wengi hujipendekeza kwa mtawala na kila mmoja ni rafiki wa mtu atoaye zawadi. Ati watu hujipendekeza kwa kujipendekeza kwa mtawala. Ni kama hasa mtu ukijua mtu fulani ako na mali, ako na uwezo, ako na jina kubwa, watu wanaenda kujipendekeza kwake. Sasa tawale ukiniona kijipendekeza kwako ni kwa sababu kuna uwezo. Hivyo. Sasa kwa sababu mimi sasa wakati huu sina, sasa watu waweze kuja kujipendekeza kwangu. Lakini wakati ule walikuja na magari. Wewe kama ungeona magari pale inajaa pale nje kwa sababu ya vitu kama hiyo. Na ingine ati mtu Mithali 19:7 mtu masikini huepukwa na ndugu zake wote. Je, marafiki zake watamkwepa kiasi gani ingawa huwafuata kwa kuwasihi hawapatikani? Ati mtu masikini huepukwa na ndugu yake, watu yao, hata kama tu anahitaji kwenda tu kuwakaribia, bado tu anaepukwa, hawamtaki. So tunaomba siku ya leo pesa irudi. Niweze kuwa na marafiki pia, lakini niweze kutumia vizuri na pia kuangalia familia vizuri. So kwa hawa unataka niwashauri.
Mtu kama amepita njia kama yangu, amewahi kunywa pombe, amewahi kunywa bangi na hizo vitu zote nilikuwa natumia, amewahi kunywa kuvuta shisha na hizo vitu vingine zote, mimi ningeambia mtu ya kwamba usione kana kwamba umekwisha. Kama sasa unapumua, una nafasi ya kuingia kwa Bwana, ya kuachana pombe na kuokoka, na umwambie Mungu niondolee hii kiu na itaondoka. Hiyo ndio kitu najua. Kwa sababu hakuna njia nyingine. Hata ukipatiwa ile mambo unataka ile counseling, hata ukipatiwa counseling bila kuokoka, hakuna mwingine anabadilisha maisha ya mtu, ni Yesu tu ndiye anabadilisha. Na Yesu akibadilisha inakuwa sawa. Wow, thank you very much ndugu yangu Josh. Mimi nimeona hata sio kwa kipindi cha juzi ya kuogofya. Tutakualika utusomee Biblia zaidi kwa sababu Biblia inakutoka. So tunasema ni asante kwa sababu ya kutafuta muda na ukakuja ukashare na sisi hadithi yako. Na kwa sababu ya muda mtazamaji, sisi tunaomba kukoma tukisema ni asante pia kwa kuchagua runinga ya Mizpah TV. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. I pray that with your eyes open in Jesus' mighty name to see that all things are possible. So all things are possible to them that are born again. We have been called to serve God freely and without fear. We therefore invite you for deliverance prayer sessions at Mizpah House of Prayer, Bahati, Nakuru. Wewe ustahili kubeba maombi ya kishetani. You have power kupitia damu ya Yesu. Wewe una nguvu. Join Apostle Jessica Ranja and Pastor Hudson Chihusa for in-person meetings every Thursday at 3 p.m. and 7 p.m. and encounter the power of God over you and your family. There are things you receive them not because you pray. It's just because you align yourself with the truth of God. You may also join us online on our social media platforms and on Mizpah TV. Contact us on 0727 766 553 for accommodation bookings and more information. You will win in your life, your family, and your ministry, for the Lord is on your side. Ninaamini tunapotafuta uso wa Bwana, makusudi ya Mungu yanashuka, ulinzi wa Mungu unashuka.
wakati unaanza kuomba, mbingu inakuwa attentive kwa maombi ya watakatifu. Mbingu inakuwa attentive kwa maombi ya kila yeyote aombaye kwa imani. Hello, good people. My good name is Pastor Sunny Judah, and I'm on Rooted Generation Talk Show with Miss Kabi. This week we are discussing something very important, which is soft life versus sacrificial love. I know most of us out here, we're just after the soft life. And I'm here to tell you, soft life is not a bad thing. Yes, it's a good thing, but also has its limitation. Also, sacrificial love is not something that should be taken as suffering. Love should not be pain. Love should not be suffering. This is what we are diving into this week. So catch us live on Mizpah TV. Be sure to tune in, invite a friend, tell them something good is going down. For those who are in relationship, those who are getting into relationships, those who are planning to get into, this is your show. Stay tuned. Until then, bye-bye. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Welcome for the counselor's desk. With me, Mrs. Jane Nganga, a counseling psychologist specialized in Christian counseling. I'm also many other things. I'm a proud mother, a wife, a leader, and many more things. And that is the package I'm bringing to you as we share more on counseling, which is my passion. So I'm here to encourage you to take a step and get help in counseling in matters mental health. The way we focus on our body, when we are having pains, we go for checkup. And it is encouraged that every year, that's what I hear, like you should go for a full body exam just to ensure that all the body parts are functioning properly. We also take many years to go to school to sharpen our intellect, to sharpen our thought processes. We also take a lot of time to go to church. But when it comes to psychological matters, matters of our emotions, matters of our, struggling with our willpower, matters to do with our crooked way of looking at things, we don't take that very seriously. And that's why I'm here to encourage you to take a step to ensure that you enjoy psychological well-being, psychological health, and value taking a step to go and speak with a professional. So for today, we are looking at how
to choose or get to know who is the right counselor for your issue or who is your correct therapist. We use the word counselor and therapist interchangeably. They all mean one and the same thing. So how can you know this is the right person I should go to? And looking at our previous episodes, I said that we can have people who are professionally trained, but we can also have people who are not necessarily professionally trained, but we seek help, from them. It could be your counselor, it could be a local leader, and there are people who are naturally, endowed with ability to be able to counsel people. Though I encourage, when you realize that you have that calling, you have that gift, it is good to take a step and go and get some training. So as I look at the qualities you should look for, one of the first thing is the training. Just like you want to go to a doctor who is properly trained and not go to a quack. Just like you want to ensure that even the church where you go, that you are confident with the man of God, that who is your spiritual cover. You take time to find out. So it is when you are looking for somebody to deal with matters of your psychological well-being. So the first thing is that person properly trained. If a person is properly trained, one of the indicators will be the credentials. Any business place, if somebody has started a business, you will normally find their licenses there. If it's a doctor, you will find their licenses and their qualifications well displayed. Those are the credentials. So when you are looking for a counselor and choosing, it's important to find out, are they properly trained? Have they displayed their credentials? Are they registered with the right professional bodies? If somebody is practicing as a professional, then they're supposed to be registered with professional bodies, those that regulate the work of people who are under that particular profession. All the doctors, all the teachers, all the engineers, they have a professional body that registers them and regulates and supervises. So is this person professionally trained? Do they have the proper credentials? Are they under supervision of any body that is properly also registered? So that is the first thing that you check out for. And I must say that it is not fear, but it is wisdom to ensure that you are getting to the right person. So having said that, allow me to read the Bible in the book of Proverbs chapter 14 verse 15. This is what it says. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. The simple believe anything. I give the example of the church. The simple believe anything, and we have seen a lot of people being misled by the so-called men of God. We have seen people misused and not properly treated by quack doctors. So the simple believe anything. Don't just believe anybody because he has a white coat and call that person a doctor. Just somebody who has started preaching. We need to, to be wise. Are they properly trained? Do they have the proper credentials? Are they properly registered? Are they under supervision of a professional body? The simple believe anything, but the prudent, be prudent. Give thought to their steps.
So whenever you are going to somebody, take time. Don't just go to anybody. Because a person who is properly trained, they are going to exercise what we call professional ethics. Ethics are rules or guidelines that govern a certain profession. And like for counseling, one of the professional guidelines is something that we call confidentiality. Can they be able to keep confidentiality? That is our top ethical issue. Our top ethical guideline, keeping what? Confidentiality of your client. Can they be able to exercise that? The American Psychological Association, this is what it says. It's a professional body that registered and supervises counselors in America. This is what they say. Competence is the ethical foundation of psychotherapy or counseling or therapy. Therapists must practice only within the boundaries of their training and their expertise. This is where we are. In our country, Kenya, I must say that counseling is a developing profession. It's not very old, but it's old enough. We already have enough professionals that are practicing. And therefore, therapists must practice only within boundaries of their professional training or expertise. So find out whether they are doing that. Are they competent with what they are doing? So having said that, let us look at the second thing that you can look out for. So the second thing is that this person you are going to, are they having a reputation of exercising emotional safety and giving their clients non-judgmental space? Emotional safety and non-judgmental space. When people come to you, do they feel safe? Can they be able to empty their emotions? Can they be able to open their world to you, to look at maybe their worst? Because sometimes we are able to put what we call a mask or a facade. We do a lot of covering up. But when you go to a therapist and open up, you are opening up your world to them. The worst that has happened to you, the worst that you are going through, can they be able to give you emotional safety? If they are safe, it means they will not share that information with other people. They will not make you feel like you are the worst person in the world by making you feel judged. There are many ways that a client or a person can be made to feel judged. Even the facial expressions. Like if somebody looked at you like that, you'll definitely feel judged. You feel like they're asking a lot of questions. So can people who are going to that person feel emotionally safe? Can they feel that they are not being judged and they are allowed just to be themselves? Because what counseling does, when you are allowed to be yourself and you empty your heart and your mind, let me use Kiswahili here, ni kama umetoa takataka ndani ya roho yako na ndani ya akili yako. Yale mambo unatapika na unaiacha hapo, and you feel better, you feel cleaner, you feel more focused, and you can be able to listen and reason in a better way. That is what counseling does. Can you be able to feel that you are safe and you are not being judged? Somebody is not hurrying you up. They are patient with you. They don't feel like, okay, say it quickly, I need to see the next client.
They are not supposed to interrogate you. You know, there's a difference between counseling, the questioning we use, and when you go to a police station. When you go to a police station, the questions you are asked, you definitely feel judged, and they feel the law. You know, they use the law, and that is what they are supposed to use. So they listen to you, and then they compare that against the law. They'll tell you whether you have a case or not. So that is, you know, the police. That is the law. But in counseling, you are supposed to be non-judgmental. Do not interrogate. Do not use questions that make that person to feel judged or in the wrong place. If they feel in the wrong place, it means they'll not feel safe. So this person that you are going to in the name of a counselor, do they have that reputation of exercising emotional safety and being non-judgmental to the people? Do they accept people? Do they shame you? If they have a reputation of shaming people, because clients are the ones that sell a person, do they have that reputation of making feel ashamed of who they are? So if a counselor has a reputation of, you know, making people feel accepted, it doesn't matter what they have done. A person whom I always repeat separates the sinner and the sin. Whatever they are going through, whatever a person has done, you separate that and see a person as one who is worth, who is valuable, who has chance to change their life and become a better person. It doesn't matter how many days even they have to live, but they always have chance. Just like when you are doing conversion, when you are evangelizing, it doesn't matter somebody is in the sick bed and they are at the verge of death. They still have a chance to give their life to Christ. It's the same thing with counseling. You give them space to be themselves. It's another way of repenting and accepting who they are. So if you are a Christian counselor, at the end of the day, you can even be able to lead that person to Christ. You will not even ask them. They'll ask you, like, if you ask them, what is it that they would want to do, the next step? Some of them automatically do say, I want to give my life to Christ. Why? Because you have allowed themselves to be who they are, to empty themselves. You know, you've made them not to feel ashamed. They may hate what they have done, but to value and appreciate the person who they are destined to be by God. Romans 15 verse 7, what does it say? Therefore, accept one another just as Christ accepted you. So, a proper counselor accepts people just the way they are. Carl Rogers, one of the great scholars of psychology and the creator of the person-centered theory of psychology, says this: the therapist's capacity for unconditional positive regard is essential for psychological healing. Capacity for unconditional positive regard. So a counselor is supposed to be unconditional. Do not give conditions of worth. Do not let a person feel the only way you can be of worth or of value is when you are like this and this. They are unconditional. They give unconditional positive regard. What is to regard? To regard is to respect. It is to value. So the value of a properly trained counselor is unconditional. Unconditional. So a client or, a person going to see a therapist
It doesn't matter whether trained or not. It could be your pastor or anybody. They should never leave a session or that room feeling smaller, feeling guilty, feeling spiritually condemned, or feeling like there's something that is wrong with them. No. I hope you are learning. Whether you are a pastor, maybe you are not properly trained, or you are a person who has a calling and you are not properly trained, I hope you are getting some of the things that you are supposed to practice. Let's go to our third one. The third one is having empathy. Is that person able to empathize? Empathy heals. Are they able to practice empathy? What is empathy? Empathy, I can say in simple terms, is opposite of sympathy. When you are sympathizing with somebody, you are just there feeling sorry for them. You feel sorry for a person, but maybe you are not necessarily doing something for them. You feel sorry. You may cry, feeling sorry for that person. But what is to empathize? To empathize means to put yourself in the position of the person who has an issue. That is maybe to say the client also. You have gone to seek services. Is that person able to put themselves in your shoe? Are they able to put themselves in your position? Are they able to see things from your perspective? Are they able to identify with the way you feel? Feel as you feel. And see things from your lens and not necessarily in their lens. A person who empathizes does not try to impose their values on you. They come from an understanding of where are your values coming from? Where is your belief system coming from? Where are your problems coming from? Not what they are imagining you should be. Because it's from that point of understanding that they are able to work with you and help you see where you are supposed to be. And if you are able to see where you are supposed to be, then you can ask yourself, how do I get there? But you are not coming from a place of condemnation, a place of just somebody being sorry for you, and that's about it. So a healthy counselor is able to pick your feeling accurately. They are able to pick your pain. They do not rush you, and they are able to understand and interpret your issue properly. Romans 12:15. This is what it says. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Rejoice. You are able to pick both positive and negative feelings and put yourself in the position. When you are with people who are grieving or mourning, are you able to put yourself in their shoe and feel as they feel, reason as they reason? That way you can be of use. A scholar by name of Ivan Yalom, this is what he says. Empathy is the therapist's ability to perceive the client's internal frame of reference with accuracy and emotional resonance. What is to perceive, to pick, to discern, to have a deeper understanding? It is to hear what the client is not saying, or that person who is sharing with you. Are you able to see and hear more than they are saying, very accurately, without making mistakes? So that is what that person should be. I want us to go to the last one before we come to a close. That is having clear boundaries. A proper counselor, one that you should go to, should be able to have clear boundaries
and also practice professional ethics, clear boundaries. What do I mean by that? And as I say that, we should know that clear boundaries, they protect the hearing person. So a person who lacks boundaries, a client who is not given boundaries, they are not able to have a safe hearing space. So one of the things that can tell you that your counselor is not exercising boundaries and they are not practicing professional ethics is if they overshare their personal struggles. You see, if you go to a person and you are sharing with them and they listen to you and then they start sharing about their own struggles, and those struggles as they share is like they have also not resolved them. So if it's a professional, you end up being in the same boat. You have shared, they have also shared, so you are both struggling. So who can help who? Who can help who? So a proper counselor should have boundaries. What should they share with you and what should they not share? A counselor who is professionally trained knows that they can only share about their own struggles of things that they've been able to resolve, or things that they have made several steps towards resolving them, and therefore they can talk or they can share from a point of giving hope. They can share from a point of giving solutions, possible solutions. But if they are oversharing, that is a red flag. They could also maybe start borrowing you, money. They can realize maybe you are a client who is able, they overcharge, or they are getting, they want to get, financial favors from you, or they could also be creating emotional dependence. So you, the person who has gone to them, you become emotionally dependent. They are not allowing you to be dependent, to allow you to be able to resolve. Because if they don't do that, they are telling you, you are not capable. A properly trained person should help you to feel that you are capable. You have what it takes. Because once you are not together, you are not with them all the time for them to be giving you solutions. So having said that, let me read Matthew 5 as we come to a close. Matthew 5:7. Let your yes be yes and your no be no. That means have boundaries. Have clear professional ethics. And finally, let me quote this person, a scholar by the name of Azu. This is what he says. Boundary violations compromise the therapeutic alliance and risk harm to the client. So if a person, you find they are exercising those red flags, you should not go back to them because they are not helping you. They are actually harming you. If you go to them and you find they are the ones who are even worse problems, then you are not getting helped. They are painting a picture that in this world there is no solution. You come to me as a professional and you cannot get a solution. That is very, very, very risky. So they should practice boundaries, and that makes the person who goes to them feel safe. I want to trust that you've been able to pick those 4 things that you can look for. I want to say here that we still have many more things, and I would wish to continue this conversation in our next episode. So be on the lookout next time, because I'll give you 4 more qualities that you need to look into, a client, a counselor that you are visiting. And also I hope that
Are you there and you have a calling like we talked last time, and you realize that you have shortcomings in this area? Then I trust that you have something to work on. And I hope that you're also inspired to take the next step and look for counselor training. And with that, God bless you so much, and stay blessed, and stay tuned to this space where we take one conversation at a time. Otherwise, be gentle to yourself and be gentle to others. Bye-bye. Mizpah TV, keeping the fire of the altar burning. Ninaamini tunapotafuta uso wa Bwana, makusudi ya Mungu yanashuka, ulinzi wa Mungu unashuka. Wakati unaanza kuomba, mbingu inakuwa attentive kwa maombi ya watakatifu. Mbingu inakuwa attentive kwa maombi ya kila yeyote aombaye kwa imani.